Why in life-threatening situations there is sometimes the phenomena of time slowing down or stopping. The so-called phenomena of the time stop. In the year 2000 there was an accident. A car was flying in an arc over the roof of my car. It was less than a second before the collision, and in this moment, it was a situation that at first I thought, it's the end. And then I saw the hovering car in front of me. Time was stopped. Pedestrians were frozen in those states as they walked. The brain was working like a computer. I began to count the trajectory. I have done everything that could be done, as it turned out, the best option. The essence of the question is next. The number of our refocusings is equal to 328 times per second. The question is, at this point, that has remained in my memory, and very clearly stated that in this stretch of time, I was looking through the situation in a more qualitative state, or somehow differently. I mean, the number of refocusings was greater, or vice versa. С более качественных. Да, There с are более more качественных qualitative states, состояний, and которые these help to avoid an позволили accident. либо же избежать, то есть Due to the за information счет content of the fewer наполнения rotational информацией, shifts. понимаете, количество ротационных смещений The и number of количество stereotypes that in more qualitative conditions form our стереотипов, focus которые dynamics, is за reduced. более качественных состояниях формируют нашу фокусную динамику, оно уменьшается. But the Но information информационное content is наполнение increased. увеличивается за счет кавалентности этих Due to the взаимосвязей. compatibility of these И тогда relationships за in одну such секунду times. мы можем совершить This means that in the гораздо space of 1 большее second, we количество can create a much greater amount of изменений в change. пространстве. И вот это то, что, допустим, за одно мгновение происходит не For 328 example, в целом, it да, occurs а, generally допустим, там 250 250. rotational shifts per second, Но эти instead of 250 могут 328. заменить это But these 250 shifts may take more time, больше времени, большее количество времени, то есть они because they are менее less inertial. инерционны, дает возможность избежать каких-то вот And this моментов, то makes it есть сделать possible to то, avoid что some moments, невозможно. То есть to do something almost фактически superhuman. можно настолько In fact, совершить эти you can make these actions so действия fast that in a быстро, normal state this would что be в simply обычном impossible. состоянии их совершить просто было бы невозможно. Вот. Это тоже измененное This is состояние. also the case Это in вы altered states. фактически, когда вот таких стрессовая ситуация, вы выходите It в is the состояние manipulation ПЭС, of the variable переменной ether component. энергосоставляющей. В то время, когда In fact, when in ваше such a stressful тело продолжает situation, you находиться go into a different state в of this variable временно-эфирно ethereal наполняющем. component. И при At such a перефокусировке time when идут your body обычным is still путем. in the normal time Вот. Я ethereal filling, пользуюсь and этим, когда refocusing goes the даю usual way. информацию, когда хочу получить Essentially, this информацию means that your о mind тех speeds up while your body в and окружающем surroundings мире, stay the которые same. невозможно просто взять I use и this when I want to get information получить about the reality каким-то around образом me, иначе. То есть я which I могу cannot just get in a останавливать, different way. разговаривая с вами, продолжая что-то While говорить, talking with you, но continuing to здесь, say something here, субъективность в каком-то which is a subjective in some пространстве, у space, меня идет instant rotation is going on in my mind. мгновенная ротация, медленно, Slowly, насколько as я much это as I хочу. want, Фильм, как бы, as который if a film in which I can see процессе everything которого that I я need, all могу the видеть details. все то, что мне надо, детали. Я I могу can stop this остановить indefinitely, бесконечно долго, as much as I сколько я want, хочу, рассматривать замену одной and to конфигурации на consider другую, replacing one configuration растянуть by детали, another. как в компьютере. I can stretch out the Так? details, like Если on a display of мне the надо computer, больше for пространства example. для того, чтобы, допустим, Дебрана If I просмотреть, need more space, я for example, растягиваю, to view вот моя Debran, I предыдущая stretch it. конфигурация, вот последующая Oh, конфигурация, that's my я previous начинаю эту configuration, конфигурацию here. растягивать, я вижу ее слоговарентность, что из этой And then конфигурации the начинает subsequent проявляться configuration. множество разных I'm starting to stretch this окружающий мир с configuration. его деревьями, I see it это вот slew-grent. I все, see that in this и это configuration, все different things я, begin to appear. это все в The моей world, with its конфигурации trees, находится. the А я houses, with the roads, дальше and so on. растягиваю. Вот уже And all of Дебрана this, it's превратила на me. это одно It's in my мгновение, configuration. одно
I continue to stretch it. In превращайся в Dabrana, this one окружающий меня moment, мир. one quantum Я смотрю, shift, все is изменяется, а transformed параллельно, то into the есть когда я world around me. говорю с вами, а I параллельно look, идет everything та changes. картинка And in неподвижная, parallel, when I'm speaking которую with you, я there is a picture разбираю. that, motionless, I soar into Подетально, details. подетально, там Nothing все has без changed моего without me. участия, ничего не меняется. То есть я могу обратить внимание, я I can могу pay опять attention. по новой I can что-то move something again in a new way. сдвинуть опять, поменять или наложить Change or impose the следующее, following, это to leave оставить it here здесь, on this на этом рабочем desktop, and столе. to unzip a А new новые moment and begin to мгновения compare. распаковать There, и that начать way, and сравнивать. here, Здесь вот this так, way. а здесь вот так, вот так. Что See what has поменялось, changed. как происходит вообще How this вся вот fragmentation эта and вот defragmentation of the reality is going on. фрагментация и дефрагментация окружающего мира. Все это я While продолжаю рассказывать, talking, я нахожусь I'm in the state то of есть сижу без unpacking толку, of the я temporal обыкновенно ethereal примерно на constituent, колочке. А это and the ПС. fact that I'm Я как looking through the наблюдатель stopped могу quantum разбираться shift, опять, from кто which, я. as an observer, I Я can более see the качественный, stopped я тот, instant. который этими способностями уже элементарно обладает Who am I? в каких-то Me, будущих more континуумах, да? qualitative. The Вот, one who has these который, abilities в in some общем-то, future могу continuums, моделировать and who can simulate the space, that is, пространство, to то engage есть in заниматься photon wisping, as it is жгутированием, called in the фотонным future. жгутированием. Ну, в будущем это так называется. То есть останавливать мгновение So, in the future, это to stop the нормальная moment, вещь. it is a normal Но пока thing. что в ваших But so far конфигурациях, in the configuration of ваших your личностей, в personality, ваших in your состояниях, states, это it возможно is только в possible only таких in some stressful стрессовых ситуациях. situations. Вот. Стресс позволяет вашей фокусной динамике как бы Stress makes your раздвоиться, focus dynamics as стать не if split in наблюдателем two, to become an ситуации observer of the и situation исполнителем, and the тот, который руль performer, начинает who быстро quickly starts крутить, to turn the steering непонятно wheel. как, It но is not clear благодаря how, команде, but thanks to the которую вы command which you have ведете, seen as the вы observer. как наблюдатель. When I had done everything, understanding that now there will be a slight collision anyway, but the minimum, in this situation everybody involved in the accident was rescued. As they Да, said, но it вы was the perfect забываете о том, solution. что все ситуации дувалируют. Yes, but you forget that Вы every просто situation is devoid. перефокусировались через You just череду have своих новых refocused after a перефокусировок. То есть, series of когда все deadly это происходит, refocusings. часть вас That means that when попала all в this те happens, ситуации, the part of you that had погибла, got in those где situations where you died, where there was там, где not possible возможности to не change the было situation, такого изменить ситуацию, так? you have adjusted Вот. from these. А там, And где where you вы have adjusted your стресс actions from the variable отрегулировали, вы ethereal фактически component, вы you are alive выбрали there. In fact, ту you have chosen the ситуацию, situation которая that in the в multipolarization of your мультиполяризации focus dynamics вашей фокусной results in динамики the absence of приводит deaths. к отсутствию Because there, in other смертельного versions, результата, is the да? end. К отсутствию смерти. Потому что, ну, Dying over там все there, там гибнут, dying over гибнут, there, гибнут, and гибнут. dying over there. Вот. А здесь And here, дальше more, these people do not perish, не гибнут, но, but допустим, maybe get там crippled or калечат, get some получается, injuries. и увечья какие-то, это так, еще You are not чего-то. interested in these, Вам though. это не интересно. Вы So, you пропускаете put it in это through сквозь your own силовую dynamics. динамику. Это тоже This не is also интересно. not Вам interesting. интересно, мощный But интерес, you feel a там, где strong вы interest in where живете, you continue продолжаете to жить, live and where everything is и где fine. все нормально. These people do Поэтому not get это все injured. уходит Therefore, в this сферу goes to your ваших sphere of личностных those интерпретаций, in которые your на personal этом interpretation что-то which должны must implement реализовать, something here получить какой-то to get some опыт, experience. а вы уже And you have получив already этот got this опыт experience in a чисто purely интуитивным intuitive путем, way through the через observer ПЭС state, наблюдателя, вышли на то, что вам интересно. having Именно reached там, something где that is все what you're живые. interested in, and Там, где exactly where очутились all are living. ушиб All имели. have escaped И with все. just about Остальное bruises, осталось but that is вне all. сферы вашего The rest внимания, вне remained сферы outside вашего the scope интереса, of your потому что attention, было вне сферы because it was вашего outside the интереса scope of в your качестве interest наблюдателя. as an observer. Вот. Ну так происходит все время, And this постоянно. happens all the time, constantly. Я бывало там, I used to watch, ну but сейчас now much more гораздо реже rarely. наблюдаю, как происходят I am аварии, watching the где, occurrence of the accidents. допустим, мы сюда For ехали, example, when we were driving в here, 4 in 4 случаях cases, мы не we have not доехали reached this location for сюда different по reasons. разным причинам. Ситуации бывают These просто situations are simply inexplicable. необъяснимые. Why suddenly such Почему formed a вдруг здесь situation here образовалась
in principle should not have formed, and why was it formed? по идее, была образоваться. Она But we drove образовалась. on, Но мы проехали and дальше, а там остались maybe 2 of the 5 people два died. трупа из всех остальных. Сколько нас ехало? 4, 5 And we человек. go further. 2 трупа осталось, 3 там более-менее это. А мы едем дальше. Там ситуация такая. Then there was a situation when there was the turning of the car wheel, and that must not have been there, but again, we were hit in the back and the side. Сзади там это, сзади, сбоку это. Ну, все время происходят такие. These are all possible scenarios that did not occur. All the time, such things happen. They are only regulated by your interest and your goal. What is the goal you have set? In fact, it regulates it. You would maybe get a mutilation or injury, or somehow damaged, without the goal of being fine. About deaths, I'm not saying, and you do not know them. This is where death refocusings occur. You never realize death. I describe the way, with the help of some chemical processes, clinical death occurs. Clinical death occurs in a biological body. Until a biological body exists, and all of this are results of the mechanisms of the brain, of the biocreator's activity. But the personality has never been aware of death and did not know it at all. But it's complex issues that are very difficult to explain to you because you are focused on yourselves, as specific individuals, on your specific abilities and properties. Is that all? I guess, yes. The only thing I want to ask is if this state can be achieved deliberately. Can I learn it? Or is this ability in our future scenarios? You can learn through the meditation, and then these features will be gradually strengthened within you. Because it repeatedly as if happened, but it was always in a stressful situation. High-frequency meditations will contribute to the growth of this ability, but it is necessary to reach these high-frequency meditations. It is necessary to overcome itself and to synthesize the lower centers, i.e., the low-frequency manifestations. This is very important because you cannot separate one from the other, and it is very difficult. Yes, I agree. Thank you so much.